A GLI 6, my hippie in your system. Hold on. Episode 4 of Food for Thought. It is segment 2. We are still with our guest Machere and Mr. Maps and the Fire Lemekwane on production. With Kari out there doing the thing. Doing sounds. Let's get into the meat of our discussion. Political landscape. There is significant voter apathy amongst the youth. Political fatigue. Yeah, People are tired. Angry even. In fact, angry is a good word. I think but we're angry at politics and politicians. You know, when I feel but one's about and all of these things. What is the driving force? The motivation. Yeah, what is the motivation? Good word. Yes. Okay. Tabayaka kitabaya emutema kanaga ya tbaha. I want to be the change that you want to see. So I don't want to be part of the problem, but a solution to the problem. So kiona nto yo ibanyaetsa hore and as much as batho ba yentse ba kgathetse ba kwatile ba bantu but nna ke na le tshepo ya hore ha ho so fele ho fihlela ke hlokahala ha fela ke ntse ke phela ikile ha ho so fele if need be ke tla lwana ho fihlela motsotsong wa ho qetela hobane ke batla phetoho eo ke batla mo go ibona ka mahlo aka so ke ba utlwisisa mo ba teng ke utlwile nna le mo ke le more actually ebile knowledge has go ha o tseba go a tseba ho etsa je batho bana ntse ba etsa tjena batho bana ke di referee bile ke di bapadi kana go elong so ntse ba etsa tjena ke dintho tse o tla utlwa di le bohloko a jwale o ipotsa hore na jwale re se ho lokile re ditlwele fela ebe ke ga ikona sitotlela fela no ke fela. The fortune is for the brave actually. That's right. Yeah. So I guess share about you know, Hanachina, you're contesting for the leadership of the BNP, which is the Lesotho National Party, which is when I was growing up one of the biggest parties in the country. And share about Hanachina, you know, support for the parties dwindled. That coupled with what Ndatimolo just spoke about, you know, political fatigue and voter turnout generally being low. How are you going to add credibility to the party again on your those numbers, or create a confidence within the voting public to support BNP if you were to become the party leader? Okay, if I was to become a party leader, only say our charity begins at home. Jolo ka sentse ke boletse ke sentse ke le dintho tsena tsa temo ka mokgwa sentse ke le ho tsona le party ka boyona the little that e banya thola because we know we have an couple assets mo e banditeng di asset tseno nna ha ona mo nka ka di etsang ntwenga ka etsang go re ka chelete e ba collected from those assets in the buildings that maybe diteng ke ho investor ho di projects tsa batjha and tabe motho tla bo investor ho di projects tsa batjha hore ba itshwarele ba itshebeletse ba tswele pele taba eno ka mokgotswanang e tla etsa hore because batho bana na ha re fela ke batjha ba national ba entse ba tswa metsaneng e leng hore e tla etsa hore le tlhaka kapo le tlhase ya hore okay mona bunyane ho etsahala tjena ha ke bika di food parcel ha ke bua ka hore mo kala sustainable project tse ba tla be ba bona hore mona re etsa tjena haebe le batho ka leng re tla qala ka mabatho ka hore ba be le di shade net mhlomo di 30 by 30 shade net tse kana tse tjena le di hybrid seeds you know ba ke sa start up re bona hore ba etse tjena na ile o etse hore o le boikarabello ka ha go bona ntho ene ka bo yona haebe e etsala boemong bona bo tlase e leng hore
ho tla bo se thata hore nationally ka be yetso hobane di-party ra tseba go tlabe re etsa mehuo ya rona e leng di-manifesto tseo tumelo e leng hore di tla fetoha leano la naga. Yes. Mohammed Petla makes a good point. Ore support the National Party is dwindling. Yes. Without becoming a polarizing platform, which this is certainly not. How will you reinvigorate the party and its followership specifically, should you become the leader? Enngwe ya dintho tse etsang hore e be le bolatedi boa tsinye ke taba tsa hore ke gola neng bo di-grassrootsing like mabatweng ho be le mathata a bang teng kapa ho se utlwisisane ho bang teng, mme re na le the office of the secretary general leo tebello ho e leng hore e tla batalatsa babala e tla etsa di-issue tse ka bang di ba teng e be e di etsa ka pele, but o fumana hore ke enngwe ya mathata a teng ka hare ho party. It takes years o thole hore lengolo e sa le lengolwa ha ho so be le nko ho tswa le mina, mme taba eno e etsa hore di ye batho ba moya mme ha ebe e ba di moya dintho tseno di etsa hore e be kgolo ha e be teng, mme ha eba ditaba di tla be di sebetswa I will ensure hore the secretary general jole ka molao wa motheo o bontsha like it's enshrined in our constitution hore o lokela go sebetsa ditaba tsa mabatho a etse o mo etsa hore ke bone thono netefatsa hore no o lokela go etsa tsena a sebetsa ditaba tsa mabatho. Taba eno e tla etsa hore ebe batho ba be le makukuno, batho ba phomole, batho ba qeteletse ba tsamaile ba ile di-partying tse ding kapa ba itse fela gore ina le beng ba bo yona e re tlwele. So taba eo ya hore motho tla bo le teng ebe o instilla hore because ga bontsha hore dipalo numbers don't lie ga go dumela taba eno ha ebe dipalo di ne di le ngata ha ka lo utlwana konyane ya baholo ba rona e ba gona tsena na mhlo mo ndintse di etse e leng hore go hlakile hona le kae hape mo re sa tshwareng ditaba ha hantle, mme re lokela hore re tshware ditaba hantle le ho utlwisisa hore mokga ona ke mokga wa setjhaba sa Basotho ha se mokga wa bo mamma. It's sad hona jwale mongodi wa lebatwe mane ke ne ke utlwa hore o re o na le tseditswe ke mong wa baheso national ya heso ba re a se ke be a ntšhafaletsa botho. Oh wow. Okay. So Wow. ha ile jwalo it means o deprive le tokelo ya ka ke national o tlosa taba enana ntwenye re reng ke mokga wa setjhaba sa Basotho why personalize o sa batla gore ke mokga wa haile le tujwana le itseng, which is wrong. And e o lokelang hore boetapele ba mokga bo hlaole dintho tsena tse ka ntsena because these are the little foxes that will spoil the vineyard, which is BNP, our party. You know, just before we did this interview, I was doing a bit of research and just talking to people, just to get a general feeling, the sentiment, and a lot of people have the impression, you'll reach the urban market, like I said earlier, when you were trending on social media. Yeah. And a lot of people have the impression, you're relatively unknown at a grassroots level. One, is there truth to that? Two, if so, how do you plan to reach like the BNP supported grassroots level? Okay, no, First of all. So there's no truth to that. Yeah. Lady grassroots mola ke motho ya tsebahalang haholo ha ke motho fela ke ntse nalane ka hare ho moga motlatsi wa mo di kakaretso ha na ananela ha na amela lengolo la ka o la ke tlile ka ntle hobane ke le hopotse ke le ka utlwa hore ke tlabe ke etsa toka national ya heso hore e be le ka khotla ke sa le gore ke tlile ka ntle hore ke tlo le dumedisa ke le hlolohetse ya bobedi go hore ha le a tlisa le national fela le tlisitse le national le entseng pale You have a history. le nalane
mme le national le fika pa lefi le madiba matsho le kae le a tseba gore na Machere ke mang. So e leng gore that is unfounded ha ena motheo. Ntho motho a kampang a bua ka yona ke a gore nakong tsena tsa dibuka tse akaretsang neng le di-committee o tla thola gore re ba le di-committee tse e seka ke tsa di-conference tsa bohlahla fethi mosebetsi ha o etsetswe makgethe ebe ke bona batho bao a tla ba ntse ba hantle ke ka hona ebe ba tla batla le hore a be ba nkotela ka ba kotele motho a itseng go bana ba o tseba hantle so ka baka la dintho tsa bona kana go tse mo kana they feel threatened kana go tse ba utlwe ka utlwe ka nka limelight ya bona ke bona you understand so ha etsa ha le fela hore ebe o so go tlosa leveleng go bana o bona gore lena ke titanium. This one is a diamond. Then o tabatla ka hohle o etse ka po ebe hona ke khanya so tabatla ka hohle o nke maskino o discredit o wa kwaela so ebe ntwena entse e kubulwa fela ebe o leka ka hohle o etsa o nana ke wa etsetela mo bongwe until this is a seed it will germinate so ke dintho tse etsahalang so it is not the truth. I'm well known at the grassroots level. It's just that because I'm an ordinary member now, I'm an ordinary member of the National Party. Ke mpa ke le teng le batho la heso ke le mongodi wa motse ke le mongodi wa tikoloho my branch empa nationally ha ke therefore man ho kopana le di committee ke ka ya ba ke se ke tla ke ya gafu ke re ke kopana le committee ya le batho ke kopana le yona ka mandate to fe so batho ba nene ba on the apex maybe strategic apex ya party e leng gore bona bana the upper sekhutlolo ba sekhutlolong e leng gore bona ba atleya gore be from time to time bana le khokahano le batho ba you understand but jwale e jwalo fela ke re la ha re se ka baka la corona re ntse re sna dipitso mohlomong go tloa le mosantse fitileng go fitlela hona jwana ha yetse gore ebe national hands antse ba hantle. Every opportunity I get ke bua ka Prime Minister ya New Zealand Jacinda Ardern. She was born in 1981. Every opportunity I get ke bua ka Tanzania which now has a female leader. If you look at the countries that have done quite well throughout the response the to COVID period, more often than not, they'll be led by women. In your view, is Lesotho ready for a female prime minister? Yes. This is in two ways. Ka baka la Bosotho ba rona tradition patriarchy ho ntse le dintho tse ntse o tla fumana hore hona batho ba utlwang hore re ka se busu ke mosadi ha e qale mono fela e se le tlhorong le ka go di party fela le hona tsena fela ha ke re fela ke tsele ngolo la boiketo fela o sontse o utlwa go na le dipuo tse ntse di re ai mosadi ka ona le ntate mongala letsa radio station e se sa ne no a tsebe gore ke ntho tsa bontate ntho tseno so e tlele na ke ona le mo e latla ba so batho ka go le itsenya setšhaba hai malala o tso gore ba buswe ke basadi go latela mohlomong kgolo ya bona e ka tlaelo jwalo e ka hoja pusong ke mo go nkuwa majwe ana theolwa ke bontata moholo a rona a ha dikereke tsa Catholic athi khutliso go ha go jwalo gore o tla fumana hore kana go seding go tla bona le hore ha ke ne ke qala go ke bontshitse hore ke mosadi wa pele wa go etella Thabeng ya mokgwa sa Sotho pele ka mo go tshwanang le mono ile ha ba dintho tse ngata hore no tsona dipuo tse eno ha e khona my very own people gore achi
ka nnete re ka se buswe ke mosadi ka se etelwe pele ke mosadi ka bona so ke ile ka etsa qeto gore ke entse qeto ha eba e tjena thaka ntšha e tsa ikgethela ke tla ema mona le yena o tla ema mona o utlwa gore go thwe a bonyane o be ka tlasa hae e re e be yena a ka hodimo wena o be ka tlasa hae and then and then I said to myself no batho ke eng motho yo a nang le yona eo nna ke senang yona empa le ha re le ditabeng o fumane gore kgaitsedi o batla a sena letho la a ka le bolelang mohlomong le ha sesole ebile nna ke nna konyane ene le go no batla go se bobebe ka ha ona le taba tsa bo masole le taba tsa bo megwanto le taba tsa ke bona gore ena yo mohlomong ka reng ha ke etsa ya ba nna ke a ke 18 ke kopana le molomo wa GPMG kapo a ka ledi kapo a ka nono kore e ba yena ka nna ya ba jwale ntse re mo batla o sa le tlasa ka pole jwale ho no thwe yena a be ka odimo nna ke be ka tlase e be go bane ke be ke a bona fela gore go bane fela ho thu tinne bodigwe and e be ke a bona gore anyway ha ke bile ha ke re le basa And I think we're out of time for segment 2. Yeah. Yeah. And that gives us a great way to get into segment 3. If you've just joined us, man, this is Food for Thought, episode 4 with Mr. Maps and KB Fire, sitting out here with Ms Machere out at Big Six, man. And the food is great.